Hello and welcome once again to a continuing class on periodic classification and periodic properties. In the periodic properties, we had finished atomic and ionic size. Have we discussed about ionic size, Mr. Swayam, or only atomic size? Yes, sir. Ionic size was also discussed. Yes. How by removing one electron or two electrons, how the size gets squeezed, contracted, reduced because the effective nuclear charge increases by the loss of electrons. But because the proton number remains the same, Z remains the same, while the number of screening electrons or the screening constant decreases, so Z star increases. Whenever there is an increase in effective nuclear charge, there is a contraction in size, there is increase in ionization enthalpy, and as we shall see, there will be also increase in electronegativity, electron affinity in general that happens. Because when there is more attraction to the incoming electron or to the outermost electron or to the incoming electron, then such thing. Because last time we discussed about the electron affinity or affinity energy, which oh, well, let me ask you a question. You can answer in Odia or English. That is your choice. Because I don't have any intention to make the class only discussed in English and answered in English. I'm training the guys in Odisha because we work in Odisha particularly. But if others will benefit out of our program, then I will feel myself, we will feel ourselves fortunate. What is the difference between electron affinity, also called affinity energy, and electron gain enthalpy? ये भितरे प्रभेद कौन? सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रे सर जो सिंबल थाए सर थर्मोडायनामिक्स रे सिंबल इंक्लूड थाए सर किंतु इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रे न थाए सिंबल कौन न था? सिंबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबल? सर सर सिंबल सर जो सर नेगेटिव की पॉजिटिव साइन थाए यार भी सर अच्छी, यार भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रे भी साइन अच्छी, प्लस माइनस साइन अच्छी, आउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रे मध्य साइन अच्छी। तो मते सर कहिलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रो डेफिनेशन कौन को? सर इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व्ड व्हेन an electron is gained by an isolated gaseous atom to फैंटास्टिक, form uninegative ion at absolute zero temperature. एब्सोल्युटली करेक्ट, 101% correct. It is the amount of energy evolved. That is why we take positive sign for those elements which evolve energy. But other elements which accept electron by absorbing energy endothermically, then they are given negative electron affinity. The electron affinity can also be positive, negative. But usually for lower level students, but even for 11 and 12, in many literature, the negative electron affinity values are simply noted as a dot or zero. It should be dot, is not given. Because when we discuss the trends across a period, trends along a group, if those contrast, we know sign contrast values are seen in the table, you are lost. You can't have any kind of trained analysis when you find some, at some point you find negative and all other points you get positive. So
That will be absolutely illogical to study the trains. Therefore, in many literature, many books, you will not find data for the electron affinity of elements. For example, like the alkaline earth metals, which have fulfilled s orbital s2 and s2 configuration. They don't have any inherent desire to accept electron. So, but if you want to feed electron, then you have to supply energy. ଦାନ ଉପରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେ ହବନି. As I was mentioning, that if you want to feed your naughty child, then you have to feed a gunda, ଭାତ ଗୁଣ୍ଡା, ସେଥିରେ ମିଶିଥିବ ସବୁ ଡାଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସବୁ ମିଶିକି ଥିବ, ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ମୋ ମା କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋକା କି ସେ ପିଲାଟା ବଦମାସ, ସେ ଖାଉନଥିବ, ମାରିବ ଗୋଟେ ଗାଁও କିନି. ଆଇ ୱାଜ୍ ଟେଲିଂ ୟୁ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ my own best friend who hails from a village where he was naughty when he was a child, and his mother used to feed him by giving a big blow, I mean, thrust on his, back. କାନ୍ଧରେ ଗୋଟେ, କାନ୍ଧ ନୁହେଁ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଧୋ କିନି ଲଗେଇବ, ହେଇଯିବ, ଗୁଣ୍ଡା ଗୁଳେଇ ଦେବ, ଗୁଣ୍ଡା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ସେ ଖାଇଦେବ, ପୁଣି ଚାଲିଲା ଚଗଲା ହେଇକରି ବୁଲିଲା. ତ ସେଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଦେ ୱିଲ୍ take electron with supply of energy, ସେଗୁଡାକ କେସରେ ନେଗେଟିଭ ନ ଦେଇକରି ଡଟ୍ ଲେଖାଯାଇଥାଏ. And what is Eg, electron gain enthalpy? How do you define? It is same. The definition is same, but at any temperature. You have to define room temperature or 200 or 100. You have to mention at certain temperature. But at absolute zero, both values are same. Both the two values, numeric values are same, but signs are opposite. Thermodynamic, the electron gain enthalpy is a thermodynamic term. And in thermodynamics, as we shall study, any exothermic process, tapo utpadi pratikriya, will be given a minus sign. And why it is so, we'll talk about that later. And endothermic process given plus sign. ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ ଗେଟ୍ସ ଅପୋଜିଟ୍. ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍ ଏବେ କରିବା, ସେଗୁଡ଼ାକ ନେଗେଟିଭ୍. ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିଲା ବା ଡଟ୍ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ପଜିଟିଭ୍. Therefore, it is very confusing to give the EG table. It's better to give electron affinity table. Most of the data are positive, and those which are negative given either 0 or dot. Now, uh, trained, we are continuing our discussion on electron affinity or affinity energy or EG, electron gain enthalpy, which is same in magnitude, I mean numeric value, but opposite in sign when you consider an absolute zero. But if you change the temperature, the two values will not be exactly same. But signs will be opposite, no doubt. But their values will be slightly changed depending on temperature. Well, if you take only electron affinity, we were discussing this, but trend of electron affinity across a period. First of all, group 2 nitrogen in group 15, group 15 nitrogen, only nitrogen, group 18 noble gases have negative electron enthalpy and hence not considered.
In many books, zero value is given to them. जीरो का मतलब यह है they do not evolve energy. They observe, therefore zero. They don't evolve any energy. So zero energy they evolve. That is why. But they have negative value. So those are not considered here. Therefore, we will ignore these group. And of course, transition elements, many transition elements have negative EA and hence are not considered for trained analysis. But we will be looking to a pattern. In the graph, we shall be looking to a pattern how it changes. But among normal elements, uh, in periods, increases. We have to ignore group 2, group 15, because nitrogen has a negative EA. Zero is written there. We cannot bring in group 15. And similarly, phosphorus has a definite positive EA. It releases energy, but much less than expected because of the half field stability. This 15 a half filled NP3 stability. Nitrogen, since it is small size, so the electron repulsion will be so high, it will be Gauss type. So it will absorb energy. EA is negative. But phosphorus is a larger size, so you can feed it, but the energy released is small. Therefore, they are not comparable. Those elements, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they are not comparable. I mean, they are not taken for a trained analysis. How it changes. So there is a increases, but anomaly due to increase in ENC. The ENC word is very in ENC. Anomaly is group 1 greater than group 13. For example, if you because group 2 is out. Group 2 is out. So one you jump to the P block 13. So for example, sodium has greater than aluminum. And say potassium is greater than calcium. Lithium is greater than boron. It is because these are NS1. By gaining one electron, it will gain stability. So by adding one electron, it will be NS2 stable. Therefore, they release little more energy than expected. So much so that the 13 element, the corresponding group 13 element in the same period gets lower value than them. Then it increases. We will ignore the group 15. But you will find there is a sudden hike between group 13 and 14. So group 14 is much greater than group 13. Carbon is much greater than boron. Similarly, silicon is much greater. You will see the values in the table than aluminium. Why? Because these have NS2 NP2 configuration. NP2. And by gaining one electron, it will be having stable half field configuration. Therefore, the energy released becomes much greater. Of course, silicon lies ahead of boron and aluminum respectively. They should have greater value, but much greater than expected because of the attainment of half-filled stable configuration. They release more energy.
Similarly, group 17 is much greater than the corresponding group 16. For example, fluorine is much greater than oxygen. Chlorine is much greater than sulfur and so on. Why? Can you tell me, Swayam, why? So group 17 ର element ଯେମିତି କି fluorine chlorine ଯଦି electron ଗ୍ରହଣ କରିବେ sir ସେମାନେ ଯୋଉ octet configuration ପାଇଯିବେ। Yes, they are one sort of octet. So by gaining one electron, they will attain stable octet. And therefore they release much more energy than expected. So that is the trend. Coming in groups decreases as the n factor increases, as attraction, the nuclear pull. Here you can't say effective nuclear charge decreases, it remains almost the same, but nuclear pull decreases because of the n factor, because of the r factor. Z e square by r square. Z star is same. So because of the n as nuclear pull decreases. And why it decreases? This distance factor, the n factor, the radius factor, the size factor. But the effective nuclear charge remains more or less same. And what happens? You will find group one, okay, there is a decreasing trend. But in the P block, you will find a very peculiar trend, an anomaly, very interesting anomaly. You will find that the second element, I mean, third period element is greater than second period element. That is interesting. We're talking of groups. For example, chlorine is greater than fluorine. We'll start. Aluminium is greater than boron. Then silicon is greater than carbon. Sulfur is greater than oxygen. So boron, then carbon, then nitrogen. Yeah, phosphorus is greater than nitrogen. Nitrogen is zero because we are discussing the amount of energy evolved. It is zero. No energy is evolved, but phosphorus it evolves. So this interesting trend you will find in the P block. The third period element is sometimes it is the highest because it goes on decreasing, is the highest. These are the highest values in the respective uh, in respective groups. And not all cases you will find the second one is the second. You may find in group 16 you get a very interesting oxygen has so low electron affinity that it is in the last. Oxygen has the lowest. Because there are so many factors, size factor, the ENC factor, so many factors are considered. So I'm showing you the data at this point in time. We have all discussed, and one more interesting thing I did I tell that always the first electron affinity for non-metals may be negative. Most of them are negative. I'm talking of electron gain enthalpy. Because once you come to thermodynamics calculation of the energy, total energy, then you have to come to electron gain enthalpy. For trend analysis, you are happy with electron affinity, right? So electron gain enthalpy, the first electron gain enthalpy for most nonmetals is negative. But the second electron affinity is always positive because the repulsion factor is huge. I think I have told that. Yes, sir.
and the sum of the two is positive. And also I have told how then oxide ion is formed. Did I tell that? Yes. I have. Again, sir. What? Again, sir. Yes, sir. Go ahead. Yes. We have told all out of the way. I brought in the Gibbs-Helmholtz equation, thermodynamics for solids, and a solution. I brought in hydration enthalpy, which will be discussed mm, after some time. Now see the data. If you can see the data. This is electron gain enthalpies, where they're positive here. You find in electron affinity data, you will find lithium is 60 and suddenly boron is less. So these, and we know it should increase in a period as the ENC increases. But this, because by gaining one electron, it will attain the S subcells fulfilled configuration. So it releases more. And suddenly carbon increases. 27 ରୁ 122 nitrogen is dot, it doesn't evolve any energy. Then oxygen 141 and it is 328 and neon dot. And you find in group 1 there is a decrease, excepting that cesium has little more. No, decreases. 46, I'm sorry, decreases. And here it is, electron affinity for beryllium and magnesium, they are actually negative, so given dot 0. But calcium is being large size, strontium in large size, they have positive electron affinities. So we are not going to analyze the trend because usually it decreases, but here you find increase. So we don't bother. And in the entire D block, you will find absolutely, irregular trend. We will not discuss about that. But in the P block, you find the second element, I mean, the third period element has greater than the second period element. Aluminum greater than boron, silicon greater than carbon, phosphorus is greater than nitrogen, sulfur is greater than oxygen, chlorine greater than fluorine. Chlorine in the entire periodic table has the highest electron affinity or numeric value of electron gain enthalpy. And ionization enthalpy, can you tell me, Swayam, which was the element having the highest ionization enthalpy? As a neutral element atom. Kaharo, ionization enthalpy, ଅଧିକା कौन mo? Sir, ତମେ huh? Yes? sir, hydrogen. Are you kidding me? ତମେ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ମୋ ପାଖରେ ହଉ, କଲେଜରେ ହଉ, ସରି ସ୍କୁଲରେ ହଉ କି ଯୋଉଠି ହଉ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପୂର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ରିଭାଇଜ କରିବ ନା ଆଉ, because teacher will definitely ask you questions. Make sure to make sure that you are quite familiar, conversant with what we have already done. କିଏ ଆରେ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ରେ ବଢ଼େ, ଗ୍ରୁପରେ କମେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟିର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜିର ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡ. କିନ୍ତୁ ଆୟନାଇଜେସନ୍ ଏନର୍ଜି ଇଜ୍ ଭେରି କୁଲ୍, very interesting anomalies having humps in group 2 and 15 otherwise. But here we don't consider group 2, we don't consider group 18, we don't consider group 15, and we don't have any trend analysis for transition series and transition groups. Only S block and P block, ignoring the three groups, then you will find a particular trend. But ionization enthalpy has a very good trend. We have discussed very vigorously. Koda, which one is the highest? Sir, helium. Yes. Helium has the highest electron, I'm sorry, the ionization enthalpy. Now, chlorine has the highest electron gain enthalpy or electron affinity. And the lowest being cesium and francium, data is not available. Is of course
46 ଟୁ ବି ଆହୁରି କମ୍ ଅଛି, ଆହୁରି କମ୍ ଅଛି। 27 ବୋରନ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ 27ରୁ ଆଉ କାହାଠୁ କମ୍ ଅଛି କି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ନାଇଁ 8। ଟାଇଟାନିୟମ ଇଜ 8। I don't think any other element has value lower than 8. I mean, electron affinity, positive values. Don't take those which absorb energy. So, you will find that the second element is the highest. Aluminium A group or highest. Aluminium ତାପରେ ବୋରନ୍ ନା ତାପରେ ବୋରନ୍ ଆସୁନି, ତାପରେ ଆସୁଛି ଦେଖ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିୟମ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଥାଲିୟମ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସୁଛି ବୋରନ୍। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା? why? Because let's give some reason behind the second element. Why? I mean, third period element as then second period element. ତାର ରିଜନ ହେଲା, ତା ରିଜନଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ରିଜନ ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଏଲିମେଣ୍ଟ। Like fluorine, like boron, carbon, nitrogen, fluorine, small size. For the small size, the electron charge density is so high, the incoming electron, যে আসিব electron suffers huge repulsion, যদিও এনার্জি বাহারিব, and to overcome that, some energy is spent out. ତେଣୁକରି net energy evolved becomes less. So much so that it is lower than the second element. Second element ର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାର ଯୋଉ ପାଠ ପଢୁଛି ତାର ସେ ଭଲ କରିବା କଥା କଲା, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ହବା କଥା, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବଦମାସି ତାର କଲା ବୋଲି ସିଏ କେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଏତେ ହ୍ୟୁଜ ରିପଲସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସକାଶେ ସେ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ଯେତିକି ବାହାରିବା କଥା ସେଇଥିରୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଏନର୍ଜି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛି ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦି ରିପଲସନ। ରିପଲସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଗେନ୍ ହୁଏ ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ତମେ ରିଲିଜ୍ କରିବା କଥା 200, ସେଥିରୁ 50 ଚାଲିଗଲାଣି ଟୁ ଓଭରକମ୍ ଦି ରିପଲସନ୍। ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରିଲିଜ୍ ହେବ କେତେ ନା 150। ସେଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ସେଇଟା ବହୁତ, ଯେମିତି ବୋରନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିବ ବୋରନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ, ସେମିତି କାର୍ବନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସିଲିକନ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ଦେନ୍ କାର୍ବନ ପଳେଇ ଆସୁଛି ନୋ ଡାଉଟ୍, ଦେନ୍ ଜର୍ମାନିୟମ, ଦେନ୍ ଟିନ୍, ଦେନ୍ ଲେଡ୍ ବହୁତ କମି ଯାଉଛି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟାକ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଡଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଏଠି ଦେଖୁଛ ଆନୋମାଲସ୍, ସେଠି କମିବା କଥା ଏଠି ବଢ଼ୁଛି, ଆଣ୍ଡ ବିସ୍ମତ୍ର ସଡନଲି କମୁଛି। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସଲଫରଟା ହାଇଏଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେକେଣ୍ଡ ନୁହଁ, ବୋରୋନ୍ ଭଳିଆ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ। ସଲଫର ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ସେଲେନିୟମ, ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଟେଲୁରିୟମ। ପୋଲୋନିୟମର ଡେଟା ନାହିଁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ। ଅକ୍ସିଜେନ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟ। ପୋଲୋନିୟମ ଡାଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଏଇଠି ଅଛି 180। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଜିରୋ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି ଟେବୁଲ ଯେଉଁଟାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିରୋ, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଲାଲ କରିଦେଇଛି। ସୋ ତାକୁ ନିଅନି ତମେ, ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ କନସିଡରେସନ୍ ଫର୍ ଏନି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆନାଲିସିସ୍। ସୋ 180, 182 ଆହୁରି କମ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଥାଲିୟମ୍। नो 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 नो, ବୋରୋନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଠି କ'ଣ ଥାଲିୟମର ଡେଟା ଦେଇଛି, ଥାଲିୟମର ଦେଇଛି 36। ଏଇ ଟେବୁଲରେ ଥାଲିୟମର ଡେଟା ନାହିଁ, ମୋ ଟେବୁଲରେ ଥେଲିୟମ୍ 20। So I think we have to ଥାଲିୟମରେ ଏଠି ଦେଇଛି 36। So
We have to electron volt को इलेक्ट्रॉन वोल्ट को these values are for mole basis रे मोल बेसिस रे एटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने पर एटम ସେଥିରେ ପୁଣି ଜୁଲ କରିବାକୁ ହେଲେ 1.602 10 ଟୁ ମାଇନସ୍ 19 ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଭୋଗାଡ୍ରୋସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଜୁଲ ହବ ଏବଂ ସେଥିରେ 4.18 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ ଯାଇକରି କ୍ୟାଲୋରିଜ ହବ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟା ଗୁଡାକ ଦେଇଛି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅନ୍ କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ମୋଲ୍ କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ମୋଲ୍ ଡେଟା ଗୁଡାକ ସବୁ ତେଣୁ ଯୋଉଟା କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ଡେଟା ଅନୁସାରେ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇମେଜେସ୍ ଦେଖିବା ସେଥିରେ ସବୁ ଦେଇଥିବ ବିଭିନ୍ନ ଏ ଜାଗାରେ ତ ଦେଇନି ଇଣ୍ଡିୟମ ଥାଲିୟମର ଦେଇଛି ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ଏଟା ଦେଖାଯାଉନି ତାଙ୍କର 30 ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର କାର୍ବନ ଫ୍ୟାମିଲି where is କାର୍ବନ କାର୍ବନ ନାଇଁ ସରି ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ୟାମିଲି ସଲଫର ନାଇଁ 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 ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋରନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୟେସ୍ ବୋରନ୍ ଦେନ୍ ବୋରନ୍ଟା ବହୁତ କମିଗଲା ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ ଦେଖିବା ଆଲୁମିନିୟମ ଏଠି ଅଛି ଦେନ୍ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଗ୍ୟାଲିୟମ କାହିଁ ଗ୍ୟାଲିୟମ 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 where is ଗ୍ୟାଲିୟମ ତାଠୁ କମ୍ ଆସିବ ଆଲୁମିନିୟମ ହେଲେ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଏଇଠି କୋଉଟା ଆସିବ ସାର୍ ଜିଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ ସେଠି ଗାଲିୟମ ଅଛି କୋଉଠି ସାର୍ ଜିଙ୍କ ସାର୍ ଯୋଉ ତା ଉପରେ ସାର୍ ସେ ଯୋଉ କାହା ଉପରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସାର୍ ଜିଙ୍କ ଉପରେ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ନିକେଲ ୟା ଏଇଠି ଗ୍ୟାଲିୟମ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆଲୁମିନିୟମର ଲେଭେଲ କୋଉଠି ଏଇଠି ଗ୍ୟାଲିୟମ 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 କୋଉଠି ନା ଏଇଠି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେଖିବା କଣ ଡେଟା ଅଛି ଡେଟାରେ ଅଛି ଗ୍ୟାଲିୟମଟା ଟିକେ କମ୍ ମିଡିଲ ର ଆନୋମାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଇଏ 30 ଦେଉଛି ଗ୍ୟାଲିୟମଟା କମ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଡେଟା ଦେଉଛି ଆଉ ଏଠି କଣ ଦଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଡେଟାଟା ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ବୋରନ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ୟାଲିୟମ 30 ଆଲୁମିନିୟମ ଟୁ କମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସୋ କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରକାର ହେଉଛି ଥାଲିୟମର ଡେଟାଟା ଅବଶ୍ୟ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ କଟେଇଲେଣି ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟକୁ ଆମେ କରିସାରନ୍ତେଣି ମୋତେ ଲାଗୁଛି 20 ହଁ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଇଟ୍ସ 19.2 ଦଉଛି this is another source we can we can see uh, we can see its
data from here, Google source, which is very dependable. Electron affinity data, electron affinity. Kind. Just a minute. So କେତେ ବାହାରିଲା? Calculate କରିନ ବସଛ? Sir, 36.4. ସେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ଡେଟାରୁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ ହେଲା? ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ କିଲୋ ଜୁଲ ପର ମୋଲ। କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରିଜ, କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ନା ନାଇଁ ସାର୍ ସାର୍ କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ମୋଲ। କେତେ? ସାର୍ 36.4। କିନ୍ତୁ ଆମର 20 ଦେଇଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ମେକ୍ ଡବଲି ସିଓର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ। ଏଇଟା 0.377 ନେଇଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏଇପରେ ଦେଇଛି 19.2 କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ। ଆରେ ହେ ଏଇଠି ତ ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଲା? ଅର୍ କଲା ମାନେ କେମିତି 0.377 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟଟା କେମିତି ତମର 30 ନା କଣ କହୁଛ କେମିତି ହେଲା? ଲେଟ୍ସ ସି। 0.377 ଯୋଉ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କଲ 0.377 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଭୋଲ୍ଟ। ସୋ ତାକୁ ଯଦି ଗୁଣିବା 1.6 into 10 to the minus 19 ଗୁଣିଲେ ଏଇଟା ହବ ଜୁଲରେ per atom. But 6.022 10 to the 23 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ଆସୁଛି? ଏଇଟା କରିଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ 36.376 ଟୁ ଡେଟା ସେମିତି। ଇନକନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ। ଦେଖ ଏଆଇ ରେ ମଧ୍ୟ the two data are inconsistent. 0.377 into 1.6 into 6 or 6. 3, yeah, you are correct. 3.62 into 10 to the power 4. That means 36259 जो ଦେଇଛି ଏଠି କଲେ ଏଠି ଆଉ ଦୁଇଟା ଶୂନ ପଡ଼ିବ। 3 10 to the 4 ତ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଚାରିଟା ଶୂନ ହେଲେ 362 ଚାରିଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ହେଲେ ଏତିକି ଜୁଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000 କରିଦେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି 1 2 3 36.2 ଏହା ତ କହୁଥିଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 36.4। ଆଉ ସେଇ 4 ସେ ଯାହା ଆସୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇଟା କେତେ ମୁଁ ନେଇଛି 0.0022ଟା କାଟିଦେଲି ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି 6 ନେଲି। ଏଠି 1.602ଟା କାଟିଦେଲି। ଏନିୱେ 36 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିବ। ବଟ୍ ଦେଖ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କହୁଛି 0.377 ଆଣ୍ଡ ଏଠି କହୁଛି 19.2। ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ୍ 0.013 କିଛି ନୁହଁ। ଡିପ୍ ଡାଇଭ୍ ଯଦି ଆମେ କରିବା ଏଆଇ ମୋଡରେ ଡିପ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରୁଛି ଇଆଡେ ଦଉଛି ଏତିକି। ଓ ନୋ। Electron affinity to be slightly varying values such as 19.2, zero point 0.2 electron volt and another study ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡିରୁ ଆସୁଛି
.2 ନେଲେ ଠିକ୍ ଆସିବ। .2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟ ନେଲେ 19.2 କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ଆସିବ। ସୋ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭୋଲ୍ଟରେ ହଁ ଦେଖୁନ ଏଠି ଲେଖିଛି 19.2 କିଲୋ ଜୁଲ୍ସ ପର ମୋଲ୍ ଇଜ ରଫଲି equivalent to 0.199, that is .2, using a conversion factor. In summary, the most precise experimental value of electron affinity of thallium is 0.32 electron volt. तामाने ସେଇଟା ଆରଟା ଯେତେ ଡେଟା ରହିଛି ଏଆଇ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଥଡରେ। ସୋ ଏଇଟା 0.32 ମାନେ 30, ଏଇ ଡେଟାଟା ଇଜ୍ ମୋର୍ ଡିପେଣ୍ଡେବଲ୍। ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ମେକ୍ ଏ କରେକ୍ସନ୍ ନାଉ। ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ 30 ଅଛି, ସରି ଏଠି କେଉଁଥିରେ ଅଛି, ଏଇଠି 36, ଆମର 36 ବାହାରିଲା ନା କେତେ ବାହାରିଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So this data is to be corrected. So ଆମେ correction କଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। Yes, so anomalies ଆସିଗଲା। ଏଠି aluminium then greater than ହେଉଛି thallium, aluminium greater than thallium, ସେମିତି କାଶ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି କହୁନଥିଲି ସାର୍, କାଶ। ହଁ ତ ବନ୍ଦ କର, ସେଟା ତମେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବ ନା। ହଁ ଆଲୁମିନିୟମ ଯେମିତି ଆମର ଆୟନେସନ୍ ଏନ୍ଥାଲପିରେ ବୋରୋନ୍ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଥାଲିୟମଟା ସେକେଣ୍ଡ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ଆନୋମାଲି, ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଲିୟମଟା ଆଲୁମିନିୟମଠୁ କମ୍ ବି ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ଏଠି ନୁହେଁ, ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି। ସେଥିରେ ବୋରୋନ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ରିପଲସନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଆଲୁମିନିୟମ ହାଇଏଷ୍ଟ, ତାପରେ ଥାଲିୟମ, ତାପରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଖାପାଖି ସେମ୍। ଏଇଟା ଯେତିକି ହେବା କଥା ଟିକେ ତାଠୁ ଅଧିକା, ଫଳରେ ଏଇଟା ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କମିଗଲା, ଏ ଦୁଇଟାକ ସେମ୍ ହେଇଗଲା ବିକଜ ମିଡିଲରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ସକାଶେ ବହୁତ ଡିସ୍କ୍ରିପାନ୍ସି, ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ। ସୋ ଆଲୁମିନିୟମ ପରେ ଆସୁଛି ଥାଲିୟମ, ଦେନ୍ ଏ ଦୁଇଟାକ ସମାନ। କାର୍ବନ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସିଲିକନ୍ ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ, ତାପରେ କାର୍ବନ, ତାପରେ ଜର୍ମାନିୟମ, ଜର୍ମାନିୟମ ଟିନ୍ ସମାନ, ଦେନ୍ ଲେଡ୍। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ବଢୁଛି, ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର, ଦେନ୍ ସେଲେନିୟମ, ଦେନ୍ ଟେଲୁରିୟମ, ଦେନ୍ ପୋଲୋନିୟମ, ସବୁଠୁ କମ୍ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ହେଉଛି କ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍, ଦେନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଆୟୋଡିନ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏସିଟିନ୍। ଏଇଟା ଏଇଟା 349, ଦେନ୍ 328, ଦେନ୍ 325। ଯାହାହେଲେ ବି ଫ୍ଲୋରିନ୍ର କେତେ କମିଯାଉଛି, which is very close to bromine because of the repulsion factor, small size, iodine astatine value ଅଛି 222। ଆଉ ଜେନନ୍ର ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡଟ୍ ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କନସିଡର କରୁନୁ। You can't find a trend. So with this we are closing this chapter, and if you look to the graphical analysis, so you'll find that hydrogen helium तो नहीं, helium ର ये ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଇଟା ଜିରୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଏ ନେଗେଟିଭ ପଜିଟିଭ ମିଶେଇକି ଦେଇଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପଜିଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କେତେ ନା 73, ଦେନ୍ ହିଲିୟମର ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଏଇ ଡେଟାକୁ ଆନାଲାଇଜ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଅଥେଣ୍ଟିକ ଡେଟା ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି। ଏଇଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ବି, ଏଇଠି କଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କାହିଁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଗ୍ୟାଲିୟମ ଆଉ ଇଏ ଆଲୁମିନିୟମ, ଗ୍ୟାଲିୟମର ହାଇଟ୍ ଉପରେ ଅଛି, ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମଟା ଏଠି, ଏଇଠି ଗ୍ୟାଲିୟମଟା ଏଠି, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜିଙ୍କ, ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। ଅବଶ୍ୟ ଆଲୁମିନିୟମଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଆଲୁମିନିୟମ ଠୁ ନାଇଁ, ଆଲୁମିନିୟମ ଟୁ କମ୍, ବଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ଟୁ କମ୍, ବଟ୍ ଟିକେ ତା ତଳେ, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତଳେ, ସେଇଠୁ ମୋ ଡେଟା। ସୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମର ନେଗେଟିଭକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେନ୍ ଲିଥିୟମ ପଜିଟିଭ, ବେରିଲିୟମ ନେଗେଟିଭକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ଏଇଠି ବେରିଲିୟମ ତଳେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାଫିକାଲ ଆନାଲିସିସକୁ ଯାଇନି, କେବଳ ହିଲିୟମକୁ ନେଲା ତଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଯାଇନି। ଏଠି ଯିବାର ଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକରି ଏମିତି ଯିବାର ଥିଲା, ନେଲା ନାହିଁ ଗ୍ରାଫଟାକୁ। ବୋରୋନ୍ ତାଠୁ କମିଗଲା, ଦେନ୍ କାର୍ବନ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ପୁଣି ନେଗେଟିଭ ଆସିଗଲା, ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଦେଖ ଫ୍ଲୋରିନ୍ଟା କ୍ଲୋରିନ୍ ତଳେ ଅଛି, ଦେନ୍ ପୁଣି ନିଅନଟା ନେଗେଟିଭକୁ ଆସିଗଲା ତଳକୁ, ଦେନ୍ ସୋଡ଼ିୟମ, ସୋଡ଼ିୟମ ଟୁ ଆଲୁମିନିୟମଟା କମ୍,
बट এইଠି ଆଲୁମିନିୟମଟା ପଜିଟିଭ ଦେବା କଥା, ଏଠି କ'ଣ ନେଗେଟିଭରେ ଲେଖିଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଭେରି ଫନି। ଆଲୁମିନିୟମ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି, ଯଦି ଏଇଟା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ପଏଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଜିରୋ ଉପରେ ରହିବା କଥା। ଏଇଟା ଜିରୋ ଯଦି ଲାଇନ୍ ହୁଏ, ଆଲୁମିନିୟମର ଜିରୋ ଉପରେ ରହିବା କଥା, ଯେମିତି ସୋଡ଼ିୟମ ଏଇଠି ଏଇଠି ଆସିବା କଥା। ଛାଡ଼, ଦେନ୍ ବଢ଼ିଲା ପୁଣି ସିଲିକନ୍। ଫସ୍ଫରସ୍ ଯେହେତୁ ହାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ କନଫିଗୁରେସନ୍, ସେଟା ନେଗେଟିଭ, ନେଗେଟିଭ ନୁହଁ, ତାର ପଜିଟିଭ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆସୁନି, କମିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, ବିକଜ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ପଜିଟିଭ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, ଦେନ୍ ସଡନଲି ପୁଣି ନେଗେଟିଭକୁ ଆର୍ଗୁକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେନ୍ ପୋଟାସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ଟୁ ପୋଟାସିୟମ୍ କମ୍, ଟିକେ ଡାଉନ୍ ଦି ଗ୍ରୁପ୍ କମିବ, ଟିକେ ଟିକେ କମ୍। then this transition series is very weird. chromium रे अधिका हला, पुणी मैंगनीज रे कमिला, पुणी बढ़िला, पुणी निकेल, मैंगनीज निकेल टा कोठी देखुची, एटा भूल भाल अछि, निकेल कॉपर, पुणी जिंक रे सडनली जीरो, बिकॉज ऑफ द फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव को चली आसला, डॉट लिखा है। देन गैलियम टाइट अच्छे देखुच, देन देन जर्मानियम बढ़िला, देन आर्सेनिक बिकज ऑफ द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पुणी तलक खसी आसला, बट पॉजिटिव अच्छी। देन ब्रोमीन which is more or less same as fluorine, किंतु कम, फ्लोरीन टू टिके कम। देन सडनली क्रिप्टन नेगेटिव आसीगला, एम चलला 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 चलला, जो टॉप रे अच्छी सब हालोजेन्स, क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन, एस्टेटिन एठी अच्छी। गोल्ड रो अनयूजुअली वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, गोल्ड 6s1, सो बहुत बड़ साइज, 6s1 गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं करी तार देखा जाइए, and it has been explained by relativistic contraction effect in quantum mechanics, so nothing to discuss about that. Gold has a very high, if you look to the value of gold, you find 223. 223 is comparable with astatine, or comparable with which, like sulfur. Being a non-metal, it is 200, and being a metal, gold is 223, and in fact, you will find it is the highest among the transition metals. Metal have very low electron enthalpy, गांव वाला, ये गांव वाला होची manganese, zinc, it is D5, this is for S2 configuration, fulfilled, and D10 also. All these zinc, cadmium, mercury, they have negative electron affinities because of the full field S configuration, NS2 and N-1 D10. अब सबुठु highest होची gold रो, remember this. And in the same group, you will find there is an increasing in trend. Size बढ़िले, जदियो समस्तंकर S1, 4s1, 3d10, this is 5s1, 4d10, this is 6s1, 5d10. Of course, 4f14 तो रहिला. So this, we have to go in a very deep-rooted manner. And तापरे जेनॉन परे सीजियम वेरियम तापरे आसीगला, एगुड़ाक सब एनोमैलस आसीगला, लांथानाइट्स भितरे, गोल्ड पुणी आसीगला हाईएस्ट, देन मर्कुरी पूरा नेगेटिव को चली आसला, पुणी थैलियम, थैलियम जोटा आम 36 बोली कहले, तार हाइटटा आलुमिनियम जस्ट तले थी, आलुमिनियम सी लिखी एटी, कि एक्चुअली आलुमिनियमटा एटी रहा कथा, पूरा भूल लिखी। ये फस्फरसटा कौटी गोटे करदे कौन, आलुमिनियमटा एट रहा कथा, सो ताठू टिके कम थैलियमटा, एंड देन एस्टेटिन रे बढ़िला, कारण सेटा oxygen family रे suddenly कमिगला रेडॉन रे नेगेटिव वैल्यूज, एंड देन कम्स टू फ्रांसियम, से भी कमिला, बिकॉज इट्स ए alkali metal, then आसीगला फ्रांसियम पर रेडियम कमिला, बिकॉज इट इज ग्रुप 2, अवश्य रेडियम पॉजिटिव अच्छी, ऑलरेडी कैल्शियम टू पॉजिटिव आरंभ हो गलानी, केवल बेरिलियम मैग्नीशियम टा नेगेटिव डॉट होता, तापरे एगुड़ाक सब ट्रांजिशन सीरीज से बहुत अनोमालीज अच्छी, थोरियम अधिका सबुठू, एगुड़ाक सब केतगुड़ाक नेगेटिव को पड़ोची, क्यूरियम टा पॉजिटिव अच्छी, बर्किलियम गुड़ाक नेगेटिव, तो हेकरी मेंडेलिवियम पॉजिटिव आसुच्छी, आउ लॉरेंशियम जगह जाइए, डेटा तार ना, डेटा ना, कारण आसीगला सिंथेटिक एलिमेंट्स आसीगला। सो आम जानिले गोल्ड ट्रांजिशन मेटल्स भितर हाईएस्ट, एंड बी एंटायर पीरियडिक टेबल भितर हाईएस्ट होची क्लोरीन, तापर फ्लोरीन सेकेंड हाईएस्ट होची फ्लोरीन रो, थर्ड हाईएस्ट होची ब्रोमीन रो, फोर्थ हाईएस्ट होची आयोडीन रो,
फिफ्थ हाईएस्ट होची गोल्ड रो, देन एस्टेटिन होची 1 2 3 4 5 6 हाईएस्ट होची एस्टेटिन रो। तापर आ सब कम अछि एपटे मेटल मानकर भल काफी अछि ट्रांसल मेटल मानकर 118 111 एम सब अच्छी। दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड वैल्यूज, दिस इज एनर्जी टर्म। सो दिस फिनिशेस, तुम्हें निजे এটা ଦେଖିଦେବ, এটা লিখিଦେଇଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବାହାରିଲା ଆମର, ଆମେ ଥାର୍ଡ ପିରିୟଡରେ, ଏ ସରି ପିରିୟଡ କଥା କହୁଛି, ଗ୍ରୁପରେ ଏଇଠି ଥାଲିୟମର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ସେକେଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଇଟା 20 ଆମେ ଧରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନେଉଛେ 36। ତାପରେ ବୋରନ୍, ଦେନ୍ ଗ୍ୟାଲିୟମ, ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିୟମ। ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଲୁମିନିୟମ ପରେ ଥାଲିୟମ, ଆଲୁମିନିୟମ ପରେ ଥାଲିୟମ, ଦେନ୍ ବୋରୋନ୍, ହଁ ବୋରୋନ୍ ତ କମ, ଗ୍ୟାଲିୟମ, ଇଣ୍ଡିୟମ, ଦେନ୍ ବୋରୋନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୋରୋନ୍ଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ, which is roughly equal to indium, then boron, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆରେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ ସାର୍ ଏଇଟା ଥାଲିୟମ, ହଁ ସାର୍ ଥାଲିୟମ ଟା 36 ଆସିଥିଲା। ହଁ ଆଲୁମିନିୟମର ସାର୍ କେତେ? ଆଲୁମିନିୟମ ଟା 43 ସାର୍ ଥିଲା ବୋଧେ। ହଁ, ତେଣୁ ଆଲୁମିନିୟମଟା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ 43, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଥାଲିୟମ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଥାଲିୟମ, ତାପରେ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିୟମ, ସାର୍। ସବୁଠୁ କମ ହଉଛି ବୋରୋନ୍। ସେୟା ଲେଖିନେ କି ଆମେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆଉ କଣ ପଚାରୁଥିଲ? ନାଇଁ ସାର୍। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା ତ ଜାଣି ସାରିଲଣି। ଏଇଟା ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ବୋରୋନ୍ କାର୍ବନ ପିରିୟଡ଼ ଅନୁସାରେ, କାର୍ବନ ସିଲିକନ ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ, ଫ୍ଲୋରିନ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛେ। ନାଉ ସୋଡିୟମ ଆୟନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି, ଯାହା সেটা হচ্ছে সোডিয়ম আটমর আয়োনাইজেসন এনথালপি। সেইয়া যেতিকি এনর্জি তুমি তাকু বাহার করিবাকু যেতিকি সময় যেতিকি এনর্জি খরচ হব, দ্যাট ইজ আয়োনাইজেসন এনথালপি। ইলেকট্রন গেন এনথালপিটা তার সেতিকি উল্টি যাব। সো ইলেকট্রন আফিনিটি খালি সাইন চেঞ্জ হব। এই কোশ্চিনটা ইলেকট্রন গেন এনথালপি করিবাটা বেটর হব, কিন্তু ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି ପଡୁଛି, ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଖାଲି ନବ। ସୋ ଦ ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ଆର୍ ସେମ୍। ସୋଡିୟମର ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ହେଉଛି 496, ତେଣୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆଫିନିଟି ବି 496। Electron affinity, electron gain enthalpy টা minus 496, because ionization enthalpy is a thermodynamic term, but electron affinity is not a thermodynamic term. Electron gain enthalpy, तो electron affinity 496 তার numeric value। क्लोरीन क्लोरीन ର electron affinity ଯାହା କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନର ଆୟନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ସେଇଆ। କ୍ଲୋରାଇଡ ଆୟନରୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଲାଗିବ 396। এটা ମାଇନସ୍ ହେଲେ ସେଟା ପ୍ଲସ୍, ସାଇନ୍ ଖାଲି ଅଲଗା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ ସେନ୍ସ ନ ନେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ। ସୋ ଏଇଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ସୋଡିୟମ ଆୟନ ଏବଂ କ୍ଲୋରିନ ଆଟମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଫିନିଟି କାହାର ନ୍ୟୁମେରିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା? ଅବଭିୟସଲି ସୋଡିୟମ ଆୟନର ନା 496, এটা ଏବେ ପଢିଲେ 396, এটা ଆୟନାଇଜେସନ ଏନ୍ଥାଲପି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଜାଣିଲେ। এই কোশ্চিনটা, হোয়াট ইজ ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি অফ সোডিয়াম আয়ন? সোডিয়াম আয়নর ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি যাহা ন্यूमेरिक ভ্যালু, সোডিয়াম আটমর আয়োনাইজেসন এনথালপি সেইয়া। এটি পচারছি হাউ মচ এনার্জি উইল বি রিকোয়ার্ড টু কনভার্ট ক্লোরাইড আয়ন টু ক্লোরিন আটম इन द गैसियस। क्लोरीन को क्लोराइड आयन कले जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जतिकी बा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 396, सेतिकी एनर्जी खर्च हबो बाहर करिया को से इलेक्ट्रॉन टा टू मेक इट क्लोरीन एटम हला। बुझिलो? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। सो दिस फिनिशेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किंतु आमे टिके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇନ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ସେନ୍ସ। Electronegativity is not a, I mean, En likhiva is not a energy term. It is a relative value to which indicates the relative power of attracting, not accepting, attracting a shared pair or a bond pair of electrons in a covalent bond towards itself. Now, HCl is a covalent molecule, but chlorine is more electronegative than hydrogen जो ଆମେ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ସେୟାର୍ଡ ପେୟାର ଆର ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ସେମାନେ ମଝିରେ ନାହାନ୍ତି ଠିକ ମଝିରେ ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଢଳେଇ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି କୁଆଡେ ନା କ୍ଲୋରିନ ସାଇଡରେ ଠିକ ଅଛି ଆର ଡଟ୍ ଆର ଚକି because chlorine is more electronegative than hydrogen the shared pair is more tilted towards chlorine therefore this develops polarity. Chlorine develops a partial Ansico negative charge, Bijuktatmako charge negative, and hydrogen will be having a partial or fractional positive charge. Because the shared pair is not equally shared, they unequally shared. Hydrogen loses some of its own electron share, some partially therefore plus delta. Chlorine gains little more share over hydrogen's electron, so it is minus delta. So to measure that between different elements could have more electronegative, which has got more tendency to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond. ସେଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ values ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି electronegativity highest ହେଉଛି fluorine ର 4 approximately 4 ଦିଆହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନର 3.5 ଥାର୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର କ୍ଲୋରିନ୍ nitrogen and chlorine is very close equal to 3 and then the fourth highest ହେଉଛି bromine ର 2.8 ତାପରେ you know electron affinity is an energy term electronegativity is not an energy term it is a relative numeric value of course which is determined by using some numeric data some experimental data but that value is 3 1.9 2 2.5 4 is the maximum for fluorine fluorine is most electronegative in a covalent bond fluorine is the king it will develop most fractional negative charge in a covalent bond but while gulping electron chlorine is the highest अगर इलेक्ट्रॉन वो खा जाएगा and to make a negative ion, then chlorine is number one. But in a covalent bond, fluorine attracts more to the shared pair than chlorine. So the polarity of that bond, for example, HF and HCl, if you compare plus delta minus delta plus delta 1. So the polarity is more. Because fluorine is more electronegative than chlorine. So the magnitude of this plus delta minus delta will be more here and we shall study in chemical bond chapter how to determine the polarity by a quantitative method. It is called the magnetic dipole moment of the bond. The dipole. The dipole has a moment, magnetic moment. Dipole moment. It's not magnetic moment, it's called dipole moment. I'm so sorry. It is electric dipole moment. It's not magnetic. Electric dipole moment or simply dipole moment is determined by multiplying the magnitude of the fractional charge, magnitude, one magnitude, which are same, and
the distance between the two nucleus, that is the bond length. The bond length, that product gives you the dipole moment, the electric dipole moment, and that's a vector quantity. We shall see in our chemical bond program that if there are multiple covalent bonds in a molecule like ammonia, there are three NH-NH bonds, and there is a lone pair. So there are four vectors. Dipole moment is a vector quantity, so they have to be added up vectorially to find the resultant. What is the resultant? Similar, supposing carbon dioxide, you will see it is a linear molecule, but it has two dipoles. Carbon is plus delta, oxygen is minus delta. But since it is a linear molecule, the two dipole moment vectors will exactly cancel. So carbon dioxide is a non-polar molecule, although it contains two dipoles. The moments are but carbon disulfide, though it is linear, but since it is sulfur, this is oxygen, the values are not same. This is a greater vector, this is a smaller vector. So they largely cancel out, but it is a non-polar molecule. It's not a non-polar molecule. It is a polar molecule having a very small dipole moment. But carbon dioxide is completely non-polar. So let's not go into the chemical bond, but electronegativity in a period increases, and so the non-metallic character increases, metallic character decreases. And in a group, electronegativity decreases. It means the metallic character increases. That means non-metallic character decreases. Metallic character increases down the group, which conversely means that the non-metallic character decreases. And metals have usually En less than equal to 2. Non-metals have En greater than equal to 2, usually. And interestingly, if delta En, if the difference between electronegativity between two elements is greater than equal to 1.7, then bond is predominantly ionic. Later on, you will find that in an ionic compound, in an ionic bond, there is some covalent character, sharing character. And in covalent bond, particularly, we have seen in polar covalent bond, there is some ionic character. This plus delta minus delta is nothing but ionic character. So we will calculate how much of ionic character is there in HCl, uh, measuring its dipole moment, actual dipole moment, we measure, and the formula that I told you, the product of magnitude of charge and the distance, I mean the bond length. So all these things we will be discussing later. ଯଦି 1.7 ରୁ କମ ହେଲା, then it is covalent, and less the delta En, more is the covalent character. 1.5, 1.2, 1, 0.8, 0.7 ଯେତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଦିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କମୁଥିବ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କମ୍ପେୟାର କରିବା HF ବଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଗୋଟେ HO ବଣ୍ଡ, ଖାଲି ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଡେଫିନେଟଲି ୟାର କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଧିକା। এটা 3, এটা 2.2, ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା 2.2, এটা 3.5, এটা 4, এটা ସେଇ 2.2, यार डिफरेंस ହେଲା 1.8 नहीं ना 2.8, ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ଡିଫରେନ୍ସ? Sir, 1.8. ଏଇଟା କେତେ ହେଲା?
Sir, 1.3. 3. 1.3 तो এইটা মোরলেস ইট ইজ আয়নিক 1.7 রু অধিক হয়ে মানে মোরলেস আয়নিক প্রিডোমিনেন্টলি আয়নিক কিন্তু এইটা কোভ্যালেন্ট 1.7 রু কম ଅଛି ବଟ୍ ଆହୁରି ଯଦି କମ କରିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫର ବଣ୍ଡ ସଲଫର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଇଫ୍ ୟୁ ଲୁକ୍ ଟୁ ଦି ଟେବଲ୍ you will find I'm showing you the table here sulfur electronegativity is 2.58 say 2.6 so 2.2 it is 2.6 difference केते हला Sir, 0.4 0.4. so ଆହୁରି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଢିଗଲା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଯେତେବେଳେ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ହେଇଯିବ କି ଏସ୍ ଏସ୍ ହେଇଯିବ ଦିଟା ସେମ୍ ଦେନ୍ ଡେଲ୍ଟା ଇ ଏନ୍ ଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଓର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆଉ ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନାହିଁ 100% କୋଭାଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର only when the two are same or by chance the electronegativities are same for example nitrogen ସାଙ୍ଗରେ phosphorus ର bond ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବି 3 ପାଖ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ପୋଲାରିଟି ରହିଛି ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଢଳେଇଯିବ କାରଣ ସାଇଜ୍ଟା ଅଧିକା ବଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଗ୍ରସଲି ନନ୍ ପୋଲାର ଇଏନ୍ ଦିଏ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ପିଓର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ନନ୍ ପୋଲାର ପୋଲାରିଟି ନାହିଁ ପିଓର କୋଭାଲେଣ୍ଟ ଅଦରୱାଇଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଡିଫରେନ୍ସଟା ଜିରୋରୁ ଅଧିକା ହେଲା that is covalent up to 1.7 covalent but more and more ionic character will come as delta En increases ଆମର ଗୋଟେ ଡିଭାଇଡିଂ ଲାଇନ୍ ନିଆଯାଇଛି 1.7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି କୋଭାଲେଣ୍ଟ କହିବା କିଛି ତ କହିବା ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି କୋଉଟା ଆୟନିକ ନା କୋଭାଲେଣ୍ଟ ସୋ 1.7 ଭିତରେ ରହିଲେ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭିଂ ଯେତେ ଅଧିକା ଡେଲ୍ଟା ଇଏନ୍ ଅଧିକା ହେଉଥିବ ହ୍ୟାଭିଂ ଗ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟର ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି କୋଭାଲେଣ୍ଟ ବଟ୍ 1.7 ରୁ ଉପରେ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା 1.7 କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆମେ କହିବା ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଆୟନିକ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ସେତେ ମୋର୍ ଆଣ୍ଡ ମୋର୍ ଆୟନିକ ଆଉ and maybe 100% ionic ଯେମିତି HF ଦେଖିଲେ HF ରେ 1.8 ଆସିଗଲାଣି ସେ ଆୟନିକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତାର ବହୁତ ଅଧିକା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରିଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଆୟନିକ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ but having some covalent character ionic predominantly କହିଲେ ତା ଦେହରେ ବି covalent character ଅଛି covalent predominantly କହିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ionic character ବା polar character ବା ଅଛି ସେଟା ଆମେ discuss କରିବା later so ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ and ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କେମିତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲିଥିୟମ୍ 0.98 ଏଗୁଡ଼ାକ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକର 2 ତଳେ ସବୁ 2 ପାଖାପାଖି ଖାଲି ଇରିଡ଼ିୟମ୍ ଏଇଟା ଟିକେ 2 ଅଧିକା ଅଛି ୟୁଜୁଆଲି 2 କିମ୍ବା 2 ତଳେ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମେଟାଲ ତଳେ ଗୁଡ଼ାକ ନନ୍ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକ 2 ଉପରେ ଏଇଟା ଏଇଟା ମେଟାଲଏଡ଼ଟା 1.9 2.19 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 2 ଉପରେ ଅଛି ଟେଲୁରିୟମ୍ 2.1 ଟେଲୁରିୟମ୍ ଇଜ୍ ଏ metalloid antimony telltale metalloid anyway in a group it decreases so that the metallic character all are metals but the metallic character increases accordingly that will you will find the polar character between two atoms which are bonded maybe sodium chlorine sodium supposing you compare between sodium chlorine and cesium chlorine which will be more polar both are predominantly ionic cesium chloride but the polarity I mean since it is 0.79 it is 3 and sodium is 0.93 and 3 so the difference is more here is greater so the polarity will be greater the ionic character will be greater in cesium chloride than sodium chloride. Sodium chloride, supposing tar covalent character 10% ଅଛି. It is predominantly all are ionic compounds. But still ଯଦି ଆମେ 10% ଦବା ମନକୁ ମନ ଦବା sodium chloride ରେ यार 5% 3% because ionic character ତାର ଅଧିକା polarity that will be giving the dipole moment. Even ionic compounds have dipole moment. High dipole moment than covalent compounds having polarity. But later on ଆମେ ଜାଣିବା
The polarity is not the deciding factor in the bond energy. कोटा stronger bond sodium chloride और cesium chloride भितर कोटा bond is stronger ionic bond टा stronger कोटा डाइपोल मोमेंट रे cesium chloride रो अधिका no doubt because delta En टा अधिका डाइपोल मोमेंट अधिका माने ionic character अधिका but ionic character is not the deciding factor the bond ionic bond टा stronger होबो कि नाही so ଆମେ ପଢିବା bonding ରେ ଯେ जो lattice enthalpy ଆସୁଛି ସେଟା କେମିତି dominate କରି ଯାଉଛି than the ionic character sodium chloride is much more stronger electrovalent or ionic bond than cesium chloride therefore melting point sodium chloride ର 800 ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ cesium chloride ର 600 ପାଖାପାଖି 200 ପାଖାପାଖି କମ ଆୟନିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡାଇପୋଲ ମୋମେଣ୍ଟ ମାପିଦେବ ଅଧିକା ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟକୁ ଚାଲିଗଲେ ମେଲ୍ଟ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଫେଜ୍ଟା ପ୍ରାବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳାବସ୍ଥା ଏ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ତମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲି ଏବେ ଲେଟ୍ ମି ଟକ୍ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ତ ଫେଜ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଯେଉଁ ହବ ସେତେବେଳେ ସଲିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଅଧିକା ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହବ କାରଣ ଆୟନିକ ବଣ୍ଡ ଇଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ଲାଟିସ୍ ଏନ୍ଥାଲପି ଫ୍ୟାକ୍ଟର which we'll discuss later. And interestingly ତମେ ଏଇଟା ଲେଖିବ ଏଇଟା ମୋ ଡେଟାଟା ଏଇ ଦେଖ ମାର୍କ କର ବିକଜ ଅଫ୍ ଦି ମିଡିଲ ର ଆନୋମାଲି ସିଲିକନ ଟୁ ଜର୍ମାନିୟମ ଅଧିକା ଫସ୍ଫରସ୍ ଟୁ ଆର୍ସେନିକ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଡେଟା ଦେଖିବ ସିଲିକନ ଟୁ ଜର୍ମାନିୟମ ଅଧିକା ଆଲୁମିନିୟମ ଟୁ ଗ୍ୟାଲିୟମ ତ ଅଧିକା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମିଡିଲ ର ଆନୋମାଲି କିନ୍ତୁ ସିଲିକନ ଟୁ ଜର୍ମାନିୟମ ବି ଅଧିକା ତାପରେ କମି ଯାଉଛି ବଟ୍ ବହୁତ କମ କମୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟା ଡିଷ୍ଟିଙ୍କଲି ଅଧିକା ମୋ ଡେଟାରେ ମଧ୍ୟ ଫସ୍ଫରସ୍ ଟୁ ଆର୍ସେନିକ ଅଧିକା ସିଲିକନ ଟୁ ଜର୍ମାନିୟମ ଅଧିକା ଆଲୁମିନିୟମ ଟୁ ଗ୍ୟାଲିୟମ ଅଧିକା ଏଠି ଗ୍ୟାଲିୟମଟା ଭୁଲରେ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ନାଲି ହବା କଥା ନୁହେଁ ଭୁଲରେ ନାଲି ହେଇଯାଇଛି ନାଲିଟା ମୁଁ ଟ୍ରାନଜିସନକୁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ସୋ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଲା ଗ୍ୟାଲିୟମ ହ୍ୟାଜ ମୋର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ କମିବା କଥା କିନ୍ତୁ ମୋର ड्यू टू मिडिल रो एनोमाली से जर्मानियम टू सिलिकन टू मोर तापर आर्सेनिक टा कम ये सब टिके कम कमिछि कमिछि ସେଇ ଜିନିଷଟା ଇଏ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭଳିଆ ଇଫ୍ ୟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଲିଥିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା ସଡନଲି ପୁଣି ସୋଡ଼ିୟମ କମିଗଲା ଲିଥିୟମ୍ ଟୁ ସୋଡ଼ିୟମ କମ୍ ପୁଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଗଲା କ୍ଲୋରିନ୍ ସଡନଲି ପୁଣି ପୋଟାସିୟମ ତାପରେ ଟ୍ରାନଜିସନ ସିରିଜରେ ବହୁତ ଆନୋମାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜର ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଅଛି D5 କନଫିଗୁରେସନ ପାଇଁ ଜିଙ୍କର D10 କନଫିଗୁରେସନ ପାଇଁ ଡିପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଡିପ୍ ପାଇବ एंड देन सडनली पुणी रुबिडियम रे कमीगला पुणी जमी ये ट्रेंड रुबिडियम टा पोटासियम रे कमीगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पुणी बढ़ला पुणी से मैंगनीज भाई टेक्नीशियम रे डीप आसो सेमती कैडमियम रे डीप आसला पुणी बढ़ला जेनन रु पुणी डीप कला सीजियम को यही टाइप ये ट्रांजिशन सॉरी लांथानाइट्स मान पाखापाखि सामान रहा टिके बढ़ला स्मॉल बढ़ी देन बैक कला हाफनियम को तापर बड़ी 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 लरेन्सियम रे पुणी बढ़ला पुणी यू नो एटा मझे गोटे कोठी लिभर मोरियम सॉरी एटा रेनियम गोल्ड गोल्डटा जेमती इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रे बहुत अधिका थिला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रे मध्य काफी अधिका अछि एंड देन थैलियम रे सडनली कमी गला and then body creatinine. So if you look to the gold value, gold 2.5 is काफी जमती तार 200 केते थिला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेमती गोल्ड रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5 आ भितर सबुठु जत्ते देखुछ ट्रांजिशन मेटल्स गोल्ड रो सबुठु अधिका 2.5 सोल्सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिका थिला गोल्ड संगे यू कैन कंपेयर गोल्ड विथ 2.5 ଆଉ କାର ଅଛି ସେଲେନିୟମ को कंपेयर कर परिबो सो एटा हला ये डाटा गुड़ाक दिहनी आर ना इलेक्ट्रो बिकज कोभालेंट कंपाउंड तैयारी हेले जाइकरी सिना मेजरमेंट हम
କୋଭାଲେଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଏଟା ତ ନଥିଲା, ଏବେ ହେଇଯିବଣି ଡେଟା, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଆକୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବି। କ୍ରିପ୍ଟନ୍ ଜେନନ୍ର କୋଭାଲେଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ବାହାରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଦେର୍ ଆର୍ ଫୋର୍ ମେଥଡ୍ସ। ପଲିଂ ସ୍କେଲ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଲିକେନ୍ ସ୍କେଲ, ଦେନ୍ ଆଲରେଡ୍ ରୋକୋ ସ୍କେଲ, ତିନିଟା ସ୍କେଲ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଲାଣି ସେମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ମଲିକେନ୍ ଜାଫେ ସ୍କେଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆୟୋନିକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆୟୋନିକ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ବାଇ ଦିସ୍ 1 ମାଇନସ୍ ଇ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ 0.25 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟିର ଡିଫରେନ୍ସ ଡେଲ୍ଟା ଇଏନ୍ ର ସ୍କୋୟାର। ସୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ HCl ବଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି, ତାର କାଲକୁଲେସନଟା ଏଠି ମୁଁ କରିନି, କଲା ପରେ ବାହାରିବ ପାଖାପାଖି 0.16। 0.16 ମାନେ 16% of the HCl covalent bond is ionic. बाकी 84% it is covalent, therefore predominantly covalent. It answer korini. Anyway, you can do that. I will also give you a simple way how to have a Taylor series, infinite Taylor series by taking only 2 to 3 terms. You can immediately find e to the power the Euler constant e to the power something ex is equal to 1 plus x by factorial 1, then x square by factorial 2, then x cube by factorial 3, and factorial तो ଶିଖିଲେଣି? factorial 3 ମାନେ 3 into 2, factorial 4 ମାନେ 4 into 3 into 2, ଶିଖିଲେଣି ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। So Euler series in Taylor series infinite series यूज କରିକି ଦି ତିନିଟା ଟର୍ମ ବାକି ଗୁଡାକ ସୋ लो दे आर नेग्लेक्टेड ସେଥିରୁ ଫଟକିନି ବାହାର କରିଦେବ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା ତମକୁ ଶିଖେଇବି। ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭିଟି, ଗୋଟେ ସମ୍ ଅପ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍। ବାଏ ବାଏ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍।